sweetie pie. I just came to wish you good night. Have the most wonderful night ever. Mummy, did you know that today I went for a walk with Betty Bear and Spring? Spring? Is that Betty Bear's new dog? No, Mummy. She has a real spring. Today, when I was at Betty Bear's house, we bounced a spring down the stairs. Doing, doing, doing. First it was my turn, and then it was Betty Bear's turn. But do you know what happened next? I have no idea. What happened next? The front door was left open, and Betty Bear's spring just kept on bouncing all the way out the door. It just bounced, doing, doing, doing. Yes, just like that. So Betty Bear and I chased after the spring, but it wouldn't stop. It just bounced and bounced and bounced. Doing, doing, doing. Oh, it was a very cheeky spring. And then it bounced all the way to my favorite park, where I always go to play. It bounced up the ladder, up to the top of the tallest slide, and went whee! Sliding all the way down. And then we both went whee! all the way down. And did you catch the spring? Not yet. It bounced straight into the amusement park, where the bumper cars are. Wow, this spring really knows how to have a good time. It went to all of your favorite places. Yes, it did. And then it bounced into a car, and then we chased it. Beep, beep. We were honking the horn, beep, beep, to ask it to stop bouncing already. Well, did it stop? No. And do you know where it bounced next? It bounced straight into the river. And into a boat. So we went into a boat as well. And did you catch it? No, Mummy, not yet. We had to row our boat. I had one oar and Betty Bear had the other, and we were getting closer to the spring. But then the spring got to the other side of the river, and it kept on bouncing. That cheeky spring. So I asked Betty Bear, "Why is it bouncing?" And Betty Bear said that it just bounces. We both burst out laughing. And then, doing, 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 it bounced and bounced. And do you know where it landed, Mummy? No, where? Here, next to you, Mummy. The best mummy in the whole world. Oh. Good night, sweetie pie. Good night, Mummy.
ia conseguir chegar à margem. Tinha medo de que me passasse por cima. Eu tinha muito frio. E depois comecei a congelar. Até que deixei de sentir as pernas. Quando acordei, estava no iate da Paula. Consigo ouvir o senhor? Por favor, reaja, senhor. Eles viram-me a flutuar e tiraram da água. E levaram-te para a casa da Paula. Eu sei porque o Edgar contou-me. Contou-me que ali tu mataste um homem. Um namorado dela. Pois foi. Matei o ex-namorado da Paula. Eles estavam separados. Era o filho do homem que me anda a perseguir. Eu tinha ido visitá-la à casa. Vimos a sair do barco da Paula e pensou que eu era... Win! E que ela estava a mentir. O que estás aqui a fazer esta hora? Apeteceu-me vir visitar-te. Win! Pelos vistos, há aqui mais coisas a fazer. Tentámos explicar-lhe porque é que eu estava no iate, mas ele já tinha sacado a arma. A Paula estava muito feliz. Foste fazer isto! Então eu tive de agir. Livrei-me do segurança e depois consegui empurrar o ex-namorado dela antes que ele disparasse. Lembro-me de que houve uma luta. Tudo o resto estava confuso. Só me lembro de alguns pormenores. Mas eu não ia deixar que Din! me matasse. Din! Alguém apagou a luz. Din! Din! O namorado dela morreu naquele momento. Foi um acidente. Eu não o queria matar. Depois o segurança viu toda a noite. Cheguei à conclusão que era mesmo para morrer naquela noite. Perguntei-me o que teria acontecido se não tivesse ido visitar a tua mãe naquela noite. Sara, antes não teria visto. Eu não tinha apanhado daqueles dias no barco e se calhar a Paula não tinha resgatado e não tinha matado o noivo. Mas o que aconteceu naquela noite foi a pior noite da minha vida. Foi de uma desgraça para a outra. Como se eu estivesse condenado. Não podia fugir da minha cena. Estava amaldiçoado. E depois? E depois eles queriam matar-nos. Os homens do Nelson incendiaram a mansão para nós morrermos. O Soares chegou a casa. Ia deixar-me lá para morrer e pronto, mas a Paula não deixou. Disse que não ia embora sem mim. Eu estava muito mal. Estive inconsciente durante algum tempo. Passaram-se várias semanas. Quando recuperei os sentidos, estávamos na Grécia. Ficámos lá uns tempos.